Утро доброе, друзья. Ну вот, хочу провести эксперимент. Реально ли заработать 15-12 тысяч в день примитивным инструментом из примитивного материала. Вот напилил уже сосновые речки. Сделал. Еще одна ножовка. Ну, понадобится шуруповерт, наверное. Можно и отверткой крутить. Клей. В общем-то, саморезики. В общем-то, все. Сейчас попробуем, посмотрим. Если так будет выходить, то вполне можно или на Авито, или на Озон выставлять. В денег можно, я думаю, штук 15-20 точно налепить. Сейчас увидите все. Поехали, начинаем. Кладем речку и вперед. Начали. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ну вот, ребята, думаю, поняли, что это такое, да? Здесь будут крючочки. Ну, а здесь проушники повесить. Ключики повесил, и все. Сейчас я ее покрашу. Подсохнет она здесь. Я торопился делать. Я говорю, ни самореза, ничего не подготовил. Рейки эти потолще, конечно, надо, потому что саморезы хотя бы 22-е, ну, 21-е пройти или 25-е. Но у меня если ничего не было. Я взял вот из того, что было, сделал. Вот сколько заняло времени? Ну, не знаю, минут 20. А если все подготовить заранее, гораздо быстрее все пойдет. Покрашу, покажу. Вот и все, товарищи. Все готово. Ну, минут 20-25 занял. Ну, пусть 30. Вот, видите, какая получилась. Здесь гвоздики вбил декоративные. Так, у меня были для красоты, когда снизу не стал. Все. Вот такая полочка. Я думаю, рублей 700-800 она стоит. И все это из обрезков. Вообще, вот просто обрезки.
Конечно, надо по большому счету рейку потолще, саморезики не такие черные, что я ставил, а какие-нибудь взять латунные, тоненькие, закрепить красиво. Но это я чисто вот для образца делал. Посмотреть, что получится. И вроде ничего. Крючки поставить можно черненькие, можно медные. Я заказал на Озоне, они стоят, по-моему, 120 рублей 10 штук. Потом повешу, у себя на даче воткну и повешу. Вот, в мастерской. Или здесь повешу, хозяйки. Тоже пусть ключи вешают. У них в коробке валяются вечно. Ну, так, подарочек такой. Ну, все, всем добра. Да, сейчас привожу там фотографию. В конце я делал под заказ из термоясенной ключницы. Две у меня купили, но я делал одну себе я делал, третью. Привожу фотографию, посмотрите. Как вам, напишите ваше мнение. Ну, всем добра, всем здоровья.